how network connectivity is provided in the cloud computing for private cloud and public cloud, intra-cloud and intra-public cloud. Okay, for them, how network connectivity will be provided. We have seen and different applications, right? And managing the cloud infrastructure and cloud applications. And at last, we have seen about this migrating the applications to the cloud and phases of the cloud and approaches, right? So next we are going to see about this cloud service models, right? Till now, if you don't understand any topic, you can ask. We will repeat once again. Otherwise, we'll show you something else other than the syllabus. Only 56 has been joined. Uh, ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ మీకు ఏదైనా టాపిక్స్ అర్థం కాలేదు అంటే ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ సో దట్ వీ కెన్ డూ ఏ రివిజన్ ఓకే అదర్వైజ్ వేరే ఒకటి చూపెడతానమ్మా హౌ మన డేటా అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనేది ఐ విల్ షో వన్ టూల్ ఫర్ యూ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ సిలబస్ జస్ట్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ నో అబౌట్ దట్ దట్స్ ఇట్ విల్ సీ ఫ్యూ మోర్ టు జాయిన్. So this is the fourth unit. Here we are going to see about this cloud service models. Ma. So here we are having mainly three services, right? One is the infrastructure as a service. Second one is the platform as a service. And third one, what is third one? Software as a service, right? So these three models here we are going to see cloud service model. So briefly they have explained means first we are going to see about the infrastructure as a service, what are their characteristics and what suitabilities are there and non-suitabilities for them, right? And what are the pros and cons and total summary, okay, who are providing this infrastructure as a service. Providers list will be there. According to that, if we need any services, we can select from that providers, right? And next platform has a service same. Okay, here also we are going to see about the characteristics, suitabilities and non-suitabilities. Next pros and cons. Okay, what are the advantages and disadvantages, and who will be providing the PaaS services. Okay, that all things means providers, PaaS service providers we are going to see. And at last, software as a service. Here also same, what are the characteristics of software as a service and what are the suitabilities, what are the advantages and disadvantages. Yes, these all things we are going to see. Esma, this is only for A and C section only. Shiva Krishna. A and C section, for A and C section only. Okay, this is the fourth unit. So this unit is very good unit so that we can see many examples and real-time examples we can see here. We'll see. And fifth unit, I am going to give one topic to each and everyone. Everyone have to be talk about it, okay? And simultaneously, I will also be explaining you, okay? You have to talk and you have to speak about it so that మీకు ఫియర్ అనేది పోతుంది ఏమైనా అటెండ్ అయినప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ అంతే నా ఇంటెన్షన్ మీరు చెప్తేనే నాకు పని అవుతుంది అనేది కాదు జస్ట్ ప్రిపేర్ ఇట్ సో దట్ అట్లీస్ట్ మీకు ఫియర్ పోతుంది మీకు మాట్లాడే ఆ గట్స్ వస్తుంది ఇంటర్వ్యూస్లో అయినా ఎక్కడైనా మీరు ఎక్కడైనా ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఓకే. So this is the fifth unit. Everyone, each and everyone have to be select the topic. Repeat aina parledu. So before I am informing each and everyone from roll number 1 to 59 A section and from B6 to remaining all, okay, till H2 C section. Andar
అందరు ఒక్కొక్క టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఐ విల్ బి సెండింగ్ టుడే 2 లిస్ట్ మా. వన్ ఈస్ కోర్సెరాలో ఎవరెవరు రిజిస్టర్ అయ్యారో ఆ టాపిక్స్ ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయిందో అది నాకు పోస్ట్ చేయాలి. అండ్ ద సెకండ్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ 5th యూనిట్ విచ్ టాపిక్ యూ వాంట్ టు give a seminar or you want to explain. Okay, you have to select that each and every one simultaneously. 4th unit I will be explaining and one of our student have to talk about this service providers, cloud service providers. We are going to be talking about 5th unit about all service providers who are providing the services and what kind of services they are providing. If they are providing the services means how we are going to be using these all things we are going to see in this 5th unit. Okay, about totally service providers who are providing the services and what kind of services they are providing and from which tools we can use and utilize the services from the cloud. Okay, these all things we are going to see from this 5th unit, right? And 4th unit is very easy ma. Very only direct 3 questions will be there. Okay, if you learn totally about these things means 4th unit total గా చదువుకున్నారు అనుకోండి, it will be useful in this unit also ma. Second unit, okay, if they give any questions from here, okay, service models or anything, you can able to write from here, right? ఇక్కడ నుంచి మీరు రాయగలుగుతారు. So be prepared this unit also. Okay, and so this is about our syllabus, right? So we'll see cloud service models. Mainly this cloud service models is going to be provided in 3 ways. One is the infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Okay, so how these services are going to be providing the services to the end clients or end users whenever they are interacting with the clouds at that time, how the services are going to be provided to the users. Okay, and what are the users and benefits, what are the pros and cons. Okay, like that we can see, and where this model can be applied. Okay, where this service can be suitable and non-suitable. These are all things we can see in this 4th unit, right? So this is our syllabus, right? 5 units are there. ఈజీగా ఉంటుంది. స్కోరింగ్ మా సిసి సబ్జెక్ట్ యూ క్యాన్ స్కోర్ 90+ ఇన్ దిస్. ఓకే, ఈ ఒక్క సబ్జెక్ట్తో మీ క్రెడిట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈజీ సబ్జెక్ట్, డోంట్ ఇగ్నోర్ దిస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ క్యాన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ మా. ఓకే, ఇండైరెక్ట్గా వచ్చినా కూడా మీరు రాసేటట్టు ఉండాలి, రైట్? ఇండైరెక్ట్లీ వెనెవర్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్, ఓకే, మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ని చూసి భయపడకండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైతే ఈ క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నారో చూడగానే అమ్మో ఈ క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఏందని భయపడద్దు ఎప్పుడు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అట్లీస్ట్ 2 to 3 times ద క్వశ్చన్, రైట్? యూ కెన్ నో అట్లీస్ట్ 1 word ఇన్ దిస్, రైట్? సో విల్ సీ ఫ్రమ్ యూనిట్ 1. ఓకే, ఇండైరెక్ట్లీ ఒకవేళ ఇండైరెక్ట్లీ వస్తే ఎలా ఉంటుంది, రైట్? So a student has developed a commercial website and wanted to host it. The student is not aware of number of hits, okay, that the website may receive. So apply centralized computing techniques to deploy the website and discuss the merits and demerits in details. Yes, what you understand from this question and what are the things you are going to be explained. Chat me. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవగానే మీరు దేని గురించి రాయాలనుకుంటున్నారు, మీకు ఏమేమి రాయగలుగుతారు? జస్ట్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ. ఈ క్వశ్చన్స్ ఇలా వచ్చాయి అనుకోండి ఇండైరెక్ట్లీ, హౌ యూ పీపుల్ విల్ బి ఆన్సరింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్? ఎస్ ఎవ్రీ వన్, చాట్ మీ. Read this first question. A student has developed a commercial website. Okay, you think any website, either a cricket website, either a e-commerce website, anything. Okay, he has developed one website and hosted it, right? And wanted to hosted it, right? But student is not aware of, ఒకవేళ హోస్ట్ చేసినా కూడా తనకి
ఎంతమంది హిట్స్ కొడతారు, ఎంతమంది సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు. ఓకే, హీఈస్ నాట్ అవేర్ అబౌట్ దట్. ఒకవేళ ఆయన హోస్ట్ చేసిన వెబ్సైట్ సెంట్రలైజ్డ్ కంప్యూటింగ్ మీద హోస్ట్ చేస్తే what will be happening if he hosts his website in this centralized computing model, okay, or that technique, okay, what will be happen, what will be the merits and demerits of that? Yes, everyone have to be answer. I need answers from you. If you are hosting, first of all you think about the centralized computing now, right? Total information of centralized computing technique. Yes, we have to write about the centralized computing technique. If I hosted my website, first of all, you have to explain about the centralized computing definition, right? We have already we have discussed in starting, right? First class we have discussed about this centralized computing and distributed computing, and later how this cloud computing has been came. We have seen, right? So centralized means only one server will be there, okay? It will be maintaining, means each and everything we are storing at one server, right? And all other clients and users are going to be containing, right? Here only one server will be there. It will be maintaining and controlling. If anything happens to this server or a central system, then our data will be getting lost and it will be close. అది రిపేర్ అయ్యేదాకా క్లోజ్ చేసి దానికి సెట్ చేసి అంతా చేసే వరకు it will be, means that all things will be comes in the demerits, right? Merits means cost will be less. Okay, here we are going, yes, right, ma. His expenditures can be reduced by using the centralized computing. Arya, right, that is right. So that all things you have to mention, right? Just here you think you have to read the question 2 to 3 times. If you know any one word also, you explain about that. Okay, you take that technology. If I put this my application into this technology, what will be happening? You use that words and explain in your own words. If diagram is there, okay, centralized diagram, already I have shared the PPTs to you. Draw that diagram, explain the centralized computing technique definition, and after that if you deploy your website in this centralized, what will be happening? You have to explain each and every one points ma, but point by point explain చేయండి. పారా న్యూస్ పేపర్ లాగా రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ కరెక్షన్ చేసేటోడికి పిచ్చెలాగా చేయకండి. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ని ఎప్పుడు న్యూస్ పేపర్ లాగా రాయకండి. పాయింట్ బై పాయింట్, ఓకే, వన్ ఆర్ యూజ్ యారో మార్క్స్, ఓకే, పాయింట్ బై పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అండర్లైన్ చేయండి. ఏవైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని హైలైట్ చేయండి, అండర్లైన్ చేయండి, అలా రాయండి. డెఫినెట్గా మీకు 90+ రాకపోతే నాకు చెప్పండి, రైట్? డెఫినెట్గా వస్తాయి. సో మీరు ప్యారల్గా రాసి ఆ కరెక్షన్ చేసేటోడికి పిచ్చి ఎక్కించి అందుకే కదా ఫెయిల్ అవుతారు చాలా మంది. JNTU కరెక్షన్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్. సో డోంట్ రైట్ దట్ ఆల్ థింగ్స్. స్టోరీలు రాస్తారు, సినిమా స్టోరీలు రాస్తారు, ఏందేందో రాస్తారు. జస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ నో యూ రైట్ దట్ ఆల్ థింగ్స్, ఓకే, about that topic, related that topic own ga rayandi. Okay, that is the first question, right? And next, second question ma, cluster computing is also a form of distributed computing. Okay, analyze and identify how cluster computing is unique, okay, distributed model with respect to the performance, cost and deployment, right? So what you have understand from this second question, first of all you know the word cluster computing, right? మీకు క్లస్టర్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటిదో తెలుసు, రైట్? గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీసెస్ టు ద యూజర్స్, రైట్? క్లస్టర్ గ్రూప్స్ లాగా ఫామ్ అవుతారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్, హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ సర్వర్, ఓకే, సెంట్రలైజ్డ్ కంప్యూటింగ్లో ఏదైతే వన్ సర్వర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ అలా కాకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టంలో
they are going to be hosting their website, right? If anything happened to one system, another system will be providing the services, okay? So here we have to do a comparison between cluster computing and distributed computing, like performance and cost and deployment model. These three things only we have to talk about this cluster computing and distributed computing, right? So here you know what is the cluster computing definition, okay? And diagram ఉంటే diagram వేసేసేయండి, వాడు అడగలేదు కానీ you can draw the diagram and you explain about this cluster computing, okay? If anything happens, what will be the scenario, each and everything we have explained once you go with that videos also, right? And distributed computing కూడా and performance ఎలా ఉంటుంది, cost అనేది ఎలా ఉంటుంది, okay? Performance, cost and deployment చేశాక if anything happens to the server means another system will be providing the services to that, right? And here in cluster computing, we have talked about many things. You can say some few things. In cluster computing, we have discussed few things, right? What are that? ఏమైనా గుర్తున్నాయి పాయింట్స్ చెప్పండి క్లస్టర్ కంప్యూటింగ్ గురించి from your side. Cluster computing, how it is working, how there is loosely or tightly coupled. Excellent Maria. So we have to mainly explain about here loosely and tightly coupled, how they are independently, they are depending or dependently, right? So here cluster computing and distributed computing, you explain about these both things, loosely and tightly coupled, and what will be the performance and cost ఏది effective గా ఉంటుంది, both కి కంపేర్ చేసుకుంటే చెప్పండి, right? That is the second one. Next, third, demonstrate resource underutilization problem with suitable examples, okay? Explain how virtualization can enhance the resource utilization. Yes, so what you have understand from this third question? ఏం రాస్తారమ్మా? What you people are going to write here? Resource underutilization problem వస్తే we have discussed these all things ma. Okay. Unmute చేసైనా మాట్లాడండి అమ్మ, పర్లేదు. ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. Yes, you can chat me ma, otherwise. సో అండర్యూటిలైజేషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి. అండర్యూటిలైజేషన్ అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడు మన సిస్టంలో మనము 2 GB లైక్ 2 TB హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది, ర్యామ్ ఉంటుంది, అదంతా. I have given one example also, okay? In olden days we used to write a large program, okay? లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ రాసినా కూడా దానికి ఎంత డేటా, దానికి ఎంత మెమొరీ కావాలో అంతే తీసుకుంటుంది, రైట్? బట్ nowadays you people are having more advanced technologies and features in your system, right? If you are running that same program in that also, it will be consuming same and providing the same output to you, right? So remaining anta మీరు అనేది యూజ్ చేస్తలేరు. If you are having 1 TB, right? You are not using total 1 TB. You are using some like 500, okay? And remaining 500 will be wasted, okay? Here you have to be providing the remaining wasted part ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఓకే? సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకుంటా వర్చువలైజేషన్స్ ఎలా చేస్తున్నారు, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్? Yes, right ma. Allotted work is less and then the resource availability, okay? So these things you have to apply and you have to explain. Underutilizations ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకే? దానికి సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చుకుంటా వర్చువలైజేషన్ చేసుకుంటా యూటిలైజ్ ఎలా చేస్తున్నాం అనేది దాని గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు, రైట్? దట్ ఈస్ ద థర్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ చూసి కింద పడిపోకండి, ఫస్ట్ చదవండి క్వశ్చన్, ఓకే? ఎవ్రీవన్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్. A person has developed a website, okay, which contains complete information about cricket, including the live scores. These websites developers may anticipate around 500 hits every day, but during Cricket World Cup,
The number of hits may scale up to 1 lakh every day. Design a suitable computing strategy to deploy these applications by considering both capital expenditure and operational expenditure. Okay, what you have understand, what you people are going to explain in this topic, ma. ఓకే ఫస్ట్ ఆయన ఏం చేసేవాడు ఆయన వెబ్సైట్ క్రికెట్ వెబ్సైట్ ల్యాప్టాప్తో మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఓకే సమ్ స్కోర్స్ 500 ఉంటే ఓకే హీ క్యాన్ మేనేజ్ అండ్ కంట్రోల్ బట్ సడన్లీ వరల్డ్ కప్ కేమ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఎవ్రీ డే 1 lakh అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ ఎవ్రీ డే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అట్ దట్ టైం ఆయన ఏం యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్లోనే మీకు ఆన్సర్ ఉంటుంది ఆయన ఏ టెక్నాలజీ ఎస్ రైట్ మనీషా ఎక్సలెంట్ మా వెరీ గుడ్ మా సో వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సో here we have to explain he is unable to manage with a single machine okay whenever the hits are increasing so he can't buy more than 30 systems and distributed technologies kuda use cheste em avutundi కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వాలి మనం రెంట్ పే చేసుకోవాలి అవన్నీ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఫైండ్ హీ హ్యాస్ డిసైడెడ్ దట్ ఇలా అయితే కాదురా మనకు ప్రాఫిట్స్ కూడా రావు సో వాట్ హీ డిసైడెడ్ మనం మన వెబ్సైట్ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో పెడితే అన్ని వాడే చూసుకుంటాడు ఎప్పుడైతే యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాడు అకార్డింగ్ టు దట్ హీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ద రిసోర్సెస్ అకార్డింగ్ టు దట్ సో హీ హ్యాస్ థింక్ అండ్ అనలైజ్డ్ అబౌట్ దిస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ రైట్ we have discussed about this capex and opex right capital expenditure and operational expenditures also we have discussed so you have to apply these all things and have to explain about the cloud computing simple ga cloud computing gurinchi explain cheyali meeru everything means here no need to manam headache avasaram ledhu manaku maintain cheyala control cheyala users periginappudu users tagginappudu just whatever I am using for that only I am paying okay these all points you have to mention idantha sollu parallel ga raayaddu okay make a side heading first explain about cloud computing definition okay if diagram is there draw that diagram okay next give the side headings capital expenditure operational expenditure you have to explain about దీంట్లో పాయింట్ బై పాయింట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే రాయండి ప్రతి దాంది రైట్ సో సింగిల్ ల్యాప్టాప్లో మెయింటైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అగైన్ ఇఫ్ ఈ యూజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆల్సో వాట్ విల్ జస్ట్ 2-3 లైన్స్ అది అడగలేదు కానీ దాంతో ఆయన అలా అవుతున్నాడు కాబట్టి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటే ఆ స్ట్రాటజీని డిప్లాయ్ చేస్తాడు రైట్ సో దీంట్లో కాస్ట్ అనేది పేపర్ యూజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన ఎనీ టైమ్ యూస్ కావాలన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు హిట్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అగైన్ హీ క్యాన్ మేనేజ్ విత్ ల్యాప్టాప్ ఓకే లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఇలా వచ్చినా కూడా రాయాలి అన్నట్టు చెప్తున్నానమ్మా ఇలానే వస్తాయని కాదు దే కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ దిస్ సూటబుల్ ఓకే ఏది సూటబుల్గా ఉంటుందో దానికి అప్లై చేసుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్ government organizations have departments okay operating from different parts of the state country with their own computing infrastructure suggest the computing mechanisms to leverage the decentralized computing facility to the maximum extent దీనికి ఏం రాస్తారమ్మా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లో డిఫరెంట్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి ఏది అప్లై చేస్తారు క్లస్టర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏ కంప్యూటింగ్ సూట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మనకేం చేస్తుంది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ రైట్ వెరీ గుడ్ మా మనీషా గ్రిడ్ మా ఎస్ రైట్ grid you have to explain about the grid computing okay grid computing లో మనం ఏం చేస్తున్నామమ్మా మన దగ్గర ఒక 100 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయనుకో వేరే వాళ్ళ దగ్గర వేరే ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఒక సమ్ 100 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఆ 100 సిస్టమ్స్ అన్ని కలిపి మనము ఈ గ్రిడ్స్ని కనెక్ట్ చేసుకొని we have discussed about power grids electric grids right
So you have to explain about that all things here, right? We are connecting and we are utilizing the grid services. So here you have to explain about the grid, okay, definition, diagram ఉంటే diagram, and all side headings దాంట్లో ఏమేమి వస్తాయి అన్ని, ఓకే, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్, గో విత్ మై నోట్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఐఎమ్ హ్యాపీ మీరు మంచిగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. బట్ ఓన్లీ 1 or 2 మెంబర్సే చేస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళందరూ ఫోన్లో ఆన్ చేసి పండుకున్నట్టున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద 5th question. And next 6th question, direct question. Here, demonstrate HPC and HTC with suitable example. Here you have to explain about this HPC and HTC. Diagrams ఉంటాయి, diagrams చూసుకుంటే either you can explain differences, okay, differences, and give some examples for this HPC and HTC. Explain about that, right? That is 6th question is direct, no need to worry about that. Next 7th question, what are the things you are going to be explained here? Compare non-conventional computing techniques and critique their performance. Non-conventional computing, what are the non-conventional computing, ma? Here we have to do the comparison between the non-conventional computing la ఏమేమి వస్తాయి. Yes, I need answers. What are the non-conventional computings in first unit? Just now also I have said, before starting the class I have said what are the conventional computing and what are the non-conventional computing. Non-conventional computing which are not in market, which are in R&D, still they are doing the research, okay, still they are developing the technologies. What are that, non-conventional computing? At least one should answer. ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా. నాన్ కన్వెన్షనల్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏమేమి రాస్తారు? మర్చిపోయారా? ఇందాక కూడా చెప్పాను సిలబస్. ఎస్ రైట్ మా ఆర్య, వెరీ గుడ్. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, ఎస్, see here our first unit, biocomputing, right? Quantum computing, optical computing, nano computing. These 4 things you have to explain, okay, indirectly. అంటే ఇది ఇంకా మార్కెట్లో రాలేదు, స్టిల్ దే ఆర్ డూయింగ్ R&D on that, okay, స్టిల్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఏది రాలేదు, స్టిల్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద రీసెర్చెస్, ఓకే. సో దట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది నాన్ కన్వెన్షనల్ కంప్యూటింగ్, right? And so this is the second. Next, third one, demonstrate the application of centralized computing and distributed computing on banking applications. Also highlight the merits and demerits of both with respect to performance, data storage, availability, reliability, etc. Okay, ఈ క్వశ్చన్ నుంచి ఏం అర్థమైందమ్మా? ఫస్ట్ డెమాన్స్ట్రేట్ ద అప్లికేషన్. ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, ఆ అప్లికేషన్ ఏంటిది? బ్యాంకింగ్కి రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ ఉంది. అది నువ్వు సెంట్రలైజ్లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది, ఓకే. యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంట్రలైజ్డ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ distributed computing, and you have to explain its merits and demerits, okay. Mainly merits and demerits దేని గురించి మాట్లాడమంటున్నారు? లైక్ పర్ఫార్మెన్స్, ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే. నెక్స్ట్ డేటా స్టోరేజ్, నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ, రిలయబిలిటీ, ఓకే. ఒక సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది అనుకో సెంట్రలైజ్డ్లో, దే హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ మెనీ డేస్ అంటిల్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రీప్లేస్డ్. బట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్లో ఏమవుతుంది? డిస్ట్రిబ్యూటర్లో ఇమీడియట్గా అనదర్ సిస్టమ్ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది. సో డిమెరిట్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి దాని గురించి అనేది యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్, సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద డిఫరెన్సెస్ మా హియర్, రైట్? దట్ ఈస్ ద 8th one. క్లియర్ మా? నెక్స్ట్ 9th, distributed computing framework is based on distributed file system. Demonstrate the key features of the distributed file system and also distributed computing with examples. Okay, you have to explain about here totally about distributed computing, okay. Distributed computing లో ఒక ఫైల్ సిస్టమ్స్ ని ఎలా
మీరు యూజ్ చేసుకుంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది ఆ సింపుల్గా అది తీసుకొని you have to explain about total about distributed computing with examples. Next, cluster of computer means group of computers connected such that represent in single machine with one home directory. Demonstrate the procedures of setting up a cluster. Also give an example of any real-time clusters. Yes, we have discussed these all things, ma. Yes, హోమ్ డైరెక్టరీ ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి కండిషన్స్ అనేది ఉండదు. లైనక్స్ యూజర్స్ వస్తే లైనక్స్ యూజర్స్ కెన్ యాక్సెస్ రైట్ ఆర్ హూఎవర్ ఆర్ యూజింగ్ ద డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అట్ దట్ టైమ్ ఆల్సో దే కెన్ యాక్సెస్ ద సర్వీసెస్. సో ఇక్కడ ఒక హోమ్ డైరెక్టరీ అనేది ఉంటుంది. ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ మీన్స్ క్లస్టర్లో any users can access from the different platform and can utilize the services. These things also we have discussed once you go to the videos and see about this, right? So these all are the first unit. Indirect ga vaste ila untundi, right? So we'll see remaining questions also. And meanwhile, I want to show one thing. Now, this is not in your syllabus, but how our data is going to be distributed. Mana data అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, ఓకే, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, వేరే వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. జస్ట్ ఐ కెన్ షో వన్ మానిటరింగ్ టూల్ మా. జస్ట్ So have you heard about Exodus app, ma? Have you heard about this Exodus? విన్నారా అమ్మ మీరు ఎక్సాడస్ యాప్? anyone can chat. No. Okay, let it be. So here you can see my screen. This is Exodus app, ma. Okay, this is Exodus app. So what this Exodus app will be doing means this is the app monitoring app, ma. Okay, monitoring app, whatever the apps we have installed in our mobile, మనం ఏవైతే యాప్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నామో we are giving, before installing that, these apps are asking some permissions, right? So I can access your contacts, can I access your phone memory, can I access, we are saying everything yes, and we are giving the permissions to that, right? So this Exodus app is a monitoring tool, and here we are discussing about simple how our data is distributed. Okay, మన డేటా ఎలా సేల్ అవుతుంది, మనం ఇన్ని ఫ్రీ యాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇది ఫ్రీ అనుకుంటున్నాం, బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎన్ని ఫ్రీ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తున్నా ఎంతలో ఏం జరుగుతుంది. So these are my all apps, ma. Okay, you can see here yellow color trackers, right? You can see this yellow color tracker, right? Three is the three. Okay, 3 trackers, 13 permissions for Arogya Setu. Next, Airtel app. Trackers are there, 8 trackers are there, and 32 permissions there, right? So, here many apps, whatever the apps we have installed, for everything here they have given some trackers and permission here, right? So, yellow color is nothing but ఏమంటారంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ తక్కువనే పాస్ అయింది. రెడ్ మీన్స్ వీఆర్ ఇన్ డేంజర్ that information has spread to the many n number of the users, right? Green means we are in safe. Green color means we are in safe, no one are hacking our information, no one are misusing that, right? So simply we'll take one example here, one app. I think everyone has some Airtel app, right? So this is a Airtel app. Once click that Airtel app, here you can see 8 trackers are there, 32 permissions are there. Okay, 8 trackers means, see here, ma, this 8 trackers we are having Apps Flyer, Bugsnag, Google AdMob. Okay, these all are the different trackers. Okay, different, some 8 to 9. Once you people also can install this app and can see.
Okay, these all are the trackers, ma. In my mobile, I am having 8 trackers, right? So I will select one of the tracker, ma, apps flyer. Okay, what this apps flyer is doing? Yes, apps flyer. Here we are having, it is providing the different kind of services. Okay, this apps flyer. See the relationship, ma. Over 2,000 networks and analytics partners have integrated with this apps flyer. Yes, if I have installed my apps flyer in this mobile, okay, అది ఒక్కటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఈ ఒక్క యాప్ 2,000 నెట్వర్క్స్ ని కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇంటిగ్రేట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద పర్మిషన్ టు దిస్ యాప్ టు యాక్సెస్ మై డేటా టు యాక్సెస్ మై కాంటాక్ట్ టు యాక్సెస్ ఎనీథింగ్ what it will be doing whatever my data in mobile whatever my information okay are there it will be integrating to the partners who are the partners SEMA partners third investors include కింద partners కనబడుతుందా పార్ట్నర్స్ లో చూడండి గూగుల్ స్నాప్ టెన్సెంట్ హెచ్పిఓ ప్లేపీకియా వేవ్ ఆలీబాబా ఓకే ఫేస్బుక్ ఫ్లిప్కార్ట్ బింగో okay these all are the partners means here whatever the data whatever the permissions I am giving that all things are going to be distributed to these all other networks also they are integrated with each others right and we are giving different permissions okay మనం ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నామో ఉన్న మొబైల్ కూడా సేఫే మనం అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకునే సేఫ్ ఫ్రీగా మనకు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు but they are using our data internally right they are using our data simply I want to tell about ఏంటిది అంటే whatever our data how our data is selling how our data is going outside means like this by using this X orders you can monitor just it is providing a monitoring tool ma for how many like traders are there what are the permissions we have given okay so like that next 32 permissions I have said so we have given 32 permissions whenever I install the app or an application in our mobile we are giving some permissions ma so receiving a SMS reading SMS these all permissions we have given here to access our internal and external storage everything they are accessing and they are going to be seeing each and everything see here ma 32 camera even our gallery also whatever the photo you people are thinking that photos and everything whatever we are storing in our mobile that are safe and secure no ma no if you are putting that passwords or screen lock everything that all are waste this all data and information are going to be distributed to the 2,000 networks okay 2,000 networks they are going to be selling our data and information by this Exodus app you can know how our data is going to be distributed means simply it is a monitoring tool ma it is a monitoring tool so here we can't provide a security for that okay manually దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలి దీనికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అంటే practically it's not possible just monitoring we are going to be monitoring these all things right okay that is the Exodus app how just my intention మన డేటా అనేది ఎలా పోతుంది ఓకే మనం మానిటర్ చేసుకోవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ Exodus యాప్ రైట్